CA, in the effort to clean up the city, Bagala Kudza, amending the 2006 Maintenance of Public Order Ordinance Law. Nabagamati, they will be arresting anyone who gives money to a beggar on Kampala Road. So today we are going to look at the implication of this law. What can we do ultimately to decongest Kampala City? Do you think, first of all, have you ever given money to a beggar? Yes, I've ever. Do you always do it? Not quite often, but sometimes. The issue of Kampala capital city also penalizing those who are giving money to beggars. I don't think that's really right. Right. It's not right. What I would pray is that maybe if this get bigger, the kids, especially kids, but I want to assure you that even old people, they are beggars. Only that for them they cannot go on what? On the streets. They are there. They can, so even these kids, it's not their intention. Right. Maybe the only solution is that maybe if they can be gazetted, they gazette a press where they can take them, so that whoever has something to contribute the kids can do what? Can go there. Do you give money? Omwana wajja nakugamba uncle. Omwana ajja nakwasa ekisa. Naye nojjukiramu enkula gye wakulamu nga naye oti yali nnungi. Kubanga first of all nzina ng'ondaba nagulira mu Freedom Square. Yes. Naye Sali yajja n'atukwatako omupalampa n'atubuulirira. Ne kati abaana abo gavumenti yali supposed okubakwatako. Ebadde baako kyekola. Nibako nega kanzibe ne warehouse nzija abaana bonna bali ku street mbeko embateeka bafunenge ekyokulya ekyabulikana kubanga fenna tino okulya wakulira mu Freedom Square ngati bana bagikyusa linnya nawe wali osaba nze naninga sisaba ate navangayo ko n'ennyina neneetikangako ku buntuntu oli n'omuyambako ko kale nawamu abamu nobayimbirangako engoye ng'ey'omuwino gino kulanga embeera gy'olimu ng'olaba ate yeno yasinga obulungi ate ne Salim Sebeya tukansoni nga bagamba nange n'embeera si gye mulina okubeera mu ppaka bwe yatukoddewo ne Pan African Movement gambe tubeerenga wamu naye nga bw'omanyi nti abakulu nabo abaako ebyali babeerako ate naffe ne tubeera bwe tuti naye nga omuntu asabiriza si kibi teri muntu atuukiridde bwonseko gavumenti yali supposed okulaba nti bakwatako ebayambe ne mu kifo ky'okukwata bano ababa bamuwadde 10 ate nze kyendaba buno obwana olaba babusindika babeera mabbali abakulu era nze mbadde ngamba nti nze ng'endowooza yange nali nakyusaamu ngula ekyokunywa ng'ekyo ne mmala okunywako nenkiwa omwana so gwe togaba sente sente ena kyegasoya omwana ali kukuba olugimu ono omuzadde w'omukulu ng'agimugjako kati nze nyina mugula kyakunywa bwe masiina nga nange kenyini kyakinoonya muyitako buyisi naye mba nkifunye nga naye muwaako gw'ogaba sente. Yes, I do. I do if I really have, but if I don't have, I don't give. Right. So, but that kind of strategy that KCC is trying to do, it has held some numerous questions in my mind because it is not a solution of itself. When you look at that, giving money to those beggars, it is not what they need. It's not something that brings them to the street. They come there with numerous rules. Some they lack shelter, they lack parents. Those people, they lack food. So if we stop giving money to those people, it won't be the solution that will take them away from the streets. They will still be there. Right. Because they need a lot of things. As my colleague said earlier, that they should gazette a certain place and they take those people there. Right. That could be the very best solution to that. But arresting me that I've given that person money or what, it is not a solution at all. Sebo, omanya nti tebakyampa ssente odda mu kifumu era osobola okunoonya ewala osobola okugenda okusiba abantu kyandibadde kirungi naye ekikulu kya byonna kusooka kusaba magezi kiki kye bagenda osooka okukolera abasajja abali ku makubo kubanga biseera ebisinga obanga ogenze emabega wa paaka enkadde otenkana saawa nga 5 oyinza osanga layini okuva kuli okutuuka ekizimbe gye kikola nga kwonna kujjudde bakadde be basingako abakadde nga basabiriza kati obudde bw'okwebaka oyinza osanga sipiti nga bajjuddeko bonna bazize kwebaka so okusinga ennyo bansose kujjawo bantu abo babateeka nga basose bagambye
okusinga ddala bano abakadde be basinga okubeera kubanga oli ajja n'abaana be ye n'asigala waasigade omwaki omuwadde n'akitwalira omukadde olio aliwa maama we. Sebo gwe, what are some of the tricks z'olabye nga bakozesa? Wakati nalabye yakapya, they have wipes. Bajja ne ba-cleaning emmotoka y'omuntu olemerawo ne bagicleaninga nnyo in one place naawe n'owaayo 10. Naye nga mu butuufu ensonga egeri gye bagireeseemu ate nkyamu olw'ensonga nti mu butuufu ogamba nti omuntu agenda okugaba ssente alina okukwatibwa ekintu ekyo mba nkiwakanya mu ngeri nti balinga abagamba nti omuntu ateekeddwa kuba nakisa kubanga omwana oyo simuwa ssente olw'okuba njagala abeerewo muwa ssente olw'okuba mba nkwatibwa ekisa. Lwaki oyo omwana tomujja ku street, lwaki tomutwala ewuwo? Anti oluusi nyinza okuba sirina busobozi bumutwala kumulabirira bbanga lyonna naye ng'ate nsobola omuwa 5 olunaku olwo n'alya ne mmanya nti oba oli awo n'enkya ajja kufuna jjo omuwa 5 alye. Kakati singa twesanga ng'abantu abasinga bonna balina ekisa era nga buli muntu ajja asanga omwana oyo amuwa essente ffenna tunaggwera mu makomera buli alina ekisa naggwera mu makomera kati ab'ettima be baba basigalawo ate omwana oyo singa bana bate basobodde kumugjawo kumuteeka mu kifo gye bayinza omukumira abeere nga tabeera ku street kusaba ssente bw'anaasigalako nga talina amuwa ssente omwana oyo agenda kubba bw'aba nga ade tanyakula busawo agenda tandika onyakula obusawo. Kati nze ensonga eyo njiraba bwe ntyo nti bwe baba tebasobola kujjako baana abo ku street bafune we baba ssaawa tuufu babaleke basabirize era tubawe. Sibuka tulikuuki Kampala Sebo? Well, there's information that some parents actually muteeka abaana on the buses ne mubasindika e Kampala. Yes. Kati zimbadde nga Yes sir. Zeba tunulamu nenda fenna nafu abalimu fenna tusabiriza buli omu asabiriza kwani ba minisita abawulira nabagamba president twetaaga kino kundi twetaaga kino fenna tusabiriza. Everyone is a beggar. Etteeka eryo abasoka bali wumuzeemu okugamba baddemu bakirowoozeeko nyo fenna kubaga noli ajja nagamba munnange ke nkusanze mu kibuga sikyafudde nagwe bubobo mpadde 5 abatasabiriza kati polisi weneemulanga emukwata fenna tusabiriza. Kenkulabyeko olunaku luterete fenna tetuli bulungi kaloma nze tudde mu byokuyimba nga byembonyabonya nesifunanga manager nkwatako nde baki era nava mufidde omusuku abaana bonna abayimbi bona obalaba teriyo omuyimbi avudde mu kikomera olwona abamu bavudde mu mageto bayise mu bulamu obwo obulumi ennyo balwana basobola okubaako obulungi nabo abaana kyebabeeza ku kkubo kulaba nti afuna ekyokulya omuntu singa obeera emabbali neweekweka n'ofa enjala omusango guba kugwe ku New Vision House omusango guba kugwe kuba guba ofudde enjala ng'olina amagezi agasobola noga omuntu munnange kikajja ekyo bamenyereko kifo ky'okubba ekintu ekyo bakyuseemu. Naye ate bwe tuba tu organizinga Kampala abaana abo tebetaagisa kukuba nze ngamba babazimbire bwe balina okubeera kuba kijja kunyumira nnyo ng'oyita ku street tosanga omwana akutawaanya nti kwankuwa 10 oba ayagala okimuwa genda musekiwaho omuyambe. Kati ate we bazzaayo gye bava you get buses and you just send them back. Abaana probation y'abaana obutawonya gye babeera nene nnyo abamu kati like you those people come from north tebamanyi na gye babeera in fact akyajjukira nakubo gye yava okiraba kati to build them a secure home is more good thing than any other thing you can think of. Thank you. Let's leave you to go and work, Sebo. Thank you very much. Have a good day. Kampala Sebo. Down to Guinea. Well, let's take a look at Robert Kalumba, who is the deputy spokesperson of Kampala City. Katule Chaloza. When we come back, we'll look at how can we best decongest Kampala. Tunuria TV. SCCA is proposing an amendment to the Maintenance of Law and Order Ordinance of 2006. What that means exactly is that we would like a charge, or let's call it a levy, to be passed on to anyone who gives money to beggars. So it's not there in the law at the moment. So we are proposing an amendment to the Maintenance of Law and Order
ordinance of 2006. Why we're doing this is to try and reduce and even eliminate the issue of beggars on our streets. So we are going to try and remove these street kids by discouraging me and you from giving them money. How do we discourage me and you? By penalizing you if you give them money. Now, a question will come up and say, someone will come up and say, if I have clothes, old clothes, and I want to give them to street beggars to dress up well, will you penalize me? What we're saying is this: if you have clothes, shoes, books, try and donate this material to an entity. For example, an NGO that caters for this. For example, Kampiringisa, in a more organized way. I don't want you to bring your clothes and dump them on the streets and say, look, they are for the street children. Now there you're even littering. You're even not solving the problem. These clothes can even be sold by this so-called godmother, godfather. So we really need to understand the issue of street beggars in its entity. I like what he said. We need to understand the issue of street beggars in its entity. Like what I said, it's a job. And in Cheva and Salosalo zone, besides Passover Harvest Church, there are about 100 beggars sharing 20 rooms. But what causes that? But it's not really a job. What causes that? That's what we are asking. Why do you think we have so many numbers of street beggars? But most of they come from where? Who are on the street begging? As you have surveyed, where do they come from? Well, most of them are from Karamoja. Actually, Julius Ocheng says, during the instability, our lives were at stake. People caring for us were being killed. So we decided to come to Kampala where it was peaceful. Why can't they be in a village? Do they have land? And here, Karamoja, they have big land. Because all of us have made it look like Kampala is the best place to live. Sometimes you wonder. Because even the government has tried to set up some new ministries, like that of Madam Janet Karamoja Affairs. Karamoja Affairs. So if we can assess, or if we can look at this thing, that most of these street kids, or most of these beggars, they come from Karamoja. Why can Madam Janet Museveni first work upon that, or set up some kind of or create a gazetted land and build something so that they first take the Karamojongs away from Kampala and take them back there? Because I think that's the reason why they created her ministry. Then another thing, we wonder, because these are some of the things that set tenterhooks in Kampala. They, according to that man, what he has said, that is a very kindergarten type of thinking. When he said that we want to discongest Kampala by doing that and first stop those who are offering, or those who are giving the money to the beggars. I think that is kindergarten type of thinking, and it is kind of wastage of time. Something that they should have done first. That's the thing they want to bring last. Right. Yeah. Let them first take away those kids. So government KCCA ye Jacob Vunanyizibwa to do serious work. Yeah, that is it. No, excuse me. Yes. As I have said, me, I have experience. There is some people who put their children on the street and sat somewhere and beg through their kids. They have surveyed. So they should go away. And the one who will give the money should be arrested indeed. Quickly, how can we solve the issue of beggars, Kali? Apart from arresting us, Abanagaba said. The government should first think of educating those young kids. And those who are old enough, or those who can't go to school, they should create a land, or they should take them back, as he has said. But young kids, they should be taken back to school. Well, according to the United Nations Children's Fund, that is UNICEF and KCCA, there's about 80% of Kampala's street beggars that are from Karamoja.
so be bajjudde wano mu Kampala. But what can we do to help them? Tulina n'abaana ab'emyaka ebiri on the streets. You find a child who is literally about to die begging for the parents.